Is it a bird? האם זאת ציפור? Is it a plane? האם זה מטוס? Yes, it's an RC plane. כן, זה מטוס RC, שלט רחוק. Yeah. Wow. I would see the wall. Cool. This one has a fuel engine. לזה יש מנוע דלק. This one has an electric motor. לזה יש מנוע חשמלי. בשלט לא רב, אתה לא יכול לשלוט בגדר, יש פה טווח של כמה קילומטרים. עוד קצת לעלות. בסדר, ככה. It's a hobby. זה תחביב. Many different RC planes. מטוסי שלט רחוק שונים. Let's go. יאללה. Flying. טסים. It's a busy day. זה יום עמוס. This hobby keeps us busy. התחביב הזה מעסיק אותנו. The plane needs fixing. הטיסן צריך תיקון.
So, let's get started. אז בואו נתחיל. What do we need? מה אנחנו צריכים? Some tools. כמה כלים. An iron. מגהץ. Covering. ציפוי. A Stanley knife. סכין יפנית. A lot of patience. הרבה סבלנות. Effort. מאמץ. Persistence. התמדה. And time. וזמן. Lots of time. הרבה זמן. Cover. לכסות. Iron with an iron. לגהץ במגהץ. Carefully. בזהירות.
repeat, לחזור שוב. It's hard work. זו עבודה קשה. But we like it. אבל אנחנו אוהבים את זה. We enjoy it. אנחנו נהנים מזה. It is fun. זה כיף. It is our hobby. זה התחביב שלנו. וניקוי, finishing.